Welcome all of you. So in previous lecture of industrial chemistry we have seen some basic concepts related with industrial chemistry, how it is important, what is its significance and much more things. Okay, so last time we have also discussed about the history of industry, when industry was started, how it was flourished in various areas, in various sectors, that also we have seen. So now in today's lecture we are going to discuss one of the basic point that will bring some differentiation between industrial chemistry and the chemistry which we are working in labs. Okay, तर काय की आतापर्यंत आपण जे काय केमिस्ट्री शिकलो किंवा जे काय प्रॅक्टिकल्स केले असतील ते लॅबच्या लेवलला केले. ओके, सो दॅट इज क्लासिकल केमिस्ट्री. क्लासिकल मीन्स व्हॉट? द थिंग्स विच आर डन फ्रॉम मेनी डेज ऑर बाय रूटिंग वे. आपण रूटिंग वे मध्ये सगळ्या गोष्टी करतो. मग त्या गोष्टी ती केमिस्ट्री काय झाली जी लॅबमध्ये आपण करतो विथ आरबीज. सपोज दिस इज अन राऊंड बॉटम फ्लास्क, देन दिस इज फनेल and conical flask, test tubes we have. So while using these all glasswares and carrying out some reactions in labs, so this is what classical chemistry. So classical chemistry is somewhat different from industrial chemistry. So in industrial chemistry मध्ये काय करणार आहे? ह्या सगळे सपोज एक रिएक्शन Aldol condensation. So Aldol condensation we have already, or you might have carried out this reaction in your labs also. Okay, तर लॅबोरेटरीमध्ये आपण मग हे सगळे ग्लासवेअर्स घेणार. सो विल टेक component A and B, one aldehyde in one test tube, second in other, or we are going to just mix them in this round bottom flask. Then after we will have some heat treatment. Okay, मग आपण त्याला हीट करतो, प्रोडक्ट फॉर्मेशन होतं आणि नंतर मग वी सेपरेट आउट द फॉर्म प्रोडक्ट बाय फिल्ट्रेशन, बाय डिस्टिलेशन, वॉट एव्हर द मेथड इज. So by this way we are carrying out this reaction in labs in the classical way. पण इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री मध्ये आपल्याला तीच रिएक्शन करायची. सेम Aldol condensation we are going to carry out in industrial sector also, or in industry also, but the way will be different. मग आपण आपल्याला आता हे लार्ज स्केलला करायचं आहे, स्केल अप करायचं आहे. तर 2 ग्राम अल्डिहाइड 2 ग्राम दुसरं अल्डिहाइड असं करून आपल्याला जमणार नाही. सो विल रिक्वायर द रॉ मटेरियल्स, द स्टार्टिंग मटेरियल्स इन लार्ज अमाऊंट. ओके, मग लार्ज अमाऊंटमध्ये पाहिजे तर सगळ्या कंडिशन्स ऑलरेडी सेटअप असतील, त्या गोष्टी रिॲक्टरमध्ये कॅरी आउट केल्या जातील आणि त्यांचा जो सेपरेशनचं कन्सर्न आहे, सपोज सेपरेशन ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम unwanted reactants or unwanted material. So we are going to carry out this separation, or this separation is carried out in industry by the means of large instruments. Okay, so large filtrations, large distillation chambers. So these all things are taking place in industrial chemistry or in industrial sector. So remember one thing, that the same reaction, same things are done in laboratory. This is done in classical way, and in industry they are done on large scale with sophisticated instruments. Okay, so this is what given on slide, that is what is done in lab and how it is done, with what it is done, and what is done in industry. So industrial chemistry, the sophisticated and automatic instruments or equipments are used. Okay, so this is the introductory difference between two chemistries. One is the classical chemistry which we carry out in our laboratories, and second one is industrial chemistry. The chemical reactions or the chemical processes are carried out on large scale, where you will require sophisticated automated instruments and much more things. Okay, so next we have, okay, so what happens now, we'll just discuss about what happens actually, what we do in laboratories. That already we have seen. We will take A material, we will have a B material. Suppose we will take example of Aldol condensation again. We have one aldehyde in this test tube and second one in this test tube. Okay, so we are going to mix them at proper temperature and up to proper pressure. So after mixing them we are going to heat it and we will have a product that is C. A plus B, which will give us C. So after that what we do now? In laboratories we are discussing the reactions which are carried out in labs. So after that our next target is, that is to how to separate C. A आणि B यांच्यामध्ये रिॲक्शन झाली आणि आता आपण
सी जो प्रोडक्ट तयार झाला तो आपल्याला सेपरेट करायचा आहे. मग कसा सेपरेट करणार आपण? आतापर्यंत लॅबच्या लेवलला आपण जे सेपरेशनच्या मेथड आहे आपल्याकडं, वन ऑफ देम इज व्हेरी फॅमिलियर टू अस, दॅट इज सेंट्रीफ्युगेशन. सेंट्रीफ्यूग करून पण आपण सीला सेपरेट करू शकतो अनवॉन्टेड प्रोडक्ट किंवा अनवॉन्टेड अनरिॲक्टेड मटेरियल पासून. देन सेकंड वी हॅव दॅट इज डिस्टिलेशन. ओके, so distillation is also one of the proper and ideal method to separate the product from unwanted materials. So that depends upon the boiling points of A and B and C. ओके, सो हे मग त्याला आपण ड्राय करणार वगैरे हे सगळं प्रोडक्ट बाहेर आपण ज्यावेळेस त्याला एक्स्ट्रॅक्ट करणार आहे किंवा सेपरेट आउट करू सीला, then after we are going to go for drying process. Okay, so we'll use oven and all those things which will provide us heat in optimum amount. So this is all, or this is the protocol which we follow in laboratories in classical way. Okay, so but these things will not work in industry because everything is going to change. Reactants, all these things will be going to be same, but the changes will be regarding your temperature, pressure, so that is physical parameters, amount of reactant, amount of product, their filtration, their separation and everything. Okay, so या सगळ्या गोष्टी आपल्याला लार्ज अमाउंटवर करायच्या आहे इन इंडस्ट्री. सो मग लार्ज अमाउंटवर करायच्या आहे म्हटल्यावर आपल्याला बऱ्याचशा गोष्टीमध्ये काही चेंजेस करावे लागतील. मग ते सगळे चेंजेस आपण इंडस्ट्रीमध्ये करतो आणि लार्ज अमाऊंटमध्ये डिझायर्ड प्रोडक्ट आपल्याला मिळवतो. ओके, सो नेक्स्ट वी हॅव दॅट इज ओके, सो व्हॉट वी डू नाव. आतापर्यंत आपण डिस्कस केलं की लॅबमध्ये कसं होतं. मग आता इंडस्ट्रीमध्ये ॲक्च्युली काय होणार आहे. सो दीज आर द टू फिगर्स हिअर. द फिगर विच इज इंडिकेटिंग द हाऊ वी आर गोइंग टू हँडल ऑल दिस थिंग्स इन लॅबोरेटरीज. सो दीज आर द टेस्ट ट्यूब, reactant 1, reactant 2, then it is added in a round bottom flask which is heated, then after final we are going to have an distillation for separation of product. So this was all about classical chemistry which is carried out in labs. Okay, so next part is what? So figures and diagram is quite indicating that these things are taking place in industry or industrial level. So here there are no test tubes. Okay, so here we have used test tubes, that was lab. So here now we are going to change these all things according to their amount. आता इथं काय आपण 1 आणि 2 ग्रामवर रिॲक्शन करणार नाही आहे. भरपूर प्रमाणात आपल्याला फार मोठ्या प्रमाणात रिॲक्टंट्स लागणारे ए आणि बी जो काय असेल तो सपोज. सो रिॲक्टंट ए विल बी इन दिस टँक अँड रिॲक्टंट बी विल बी इन दिस टँक. आफ्टर दॅट इट विल बी पास्ड फर्दर विथ द हेल्प ऑफ पंप्स. ओके, सो व्हॉट इज द यूज ऑफ पंप्स? टू प्रोपेल द मटेरियल, म्हणजे आपण पुढे ढकलणार किंवा पुढे त्याला आणखी जाऊ देणार. सो दॅट इज द रोल ऑफ पंप्स. ओके, सक्शन ॲक्शनने ते पुढे जाणार. सो रिॲक्टंट ए अँड रिॲक्टंट बी विल मूव्ह फॉरवर्ड towards heat exchanger with the help of pumps. So as soon as this material enters in heat exchanger, what happens? So name itself indicates the heat exchanger means what? It will exchange heat. So it will just cool down the materials. It will cool A as well as it will cool B. After cooling this A and B, again they will send forward into the reactor now. Okay, so in classical chemistry what we have seen? Round bottom flask. So now in industrial chemistry what is there? The instrument or the vessel is completely replaced with large amount, that is reactor. So what is basic difference between RB, that is round bottom flask, and reactor? दोन्ही मध्ये रिॲक्शन होणार आहे ते तर नक्कीच आहे, पण नेमकी दोघांमध्ये काय फरक आहे? तर फरक भरपूर गोष्टीमध्ये. त्याचे एक तर पहिले आकारमान. So its dimensions are quite larger one. Second one, the parameters such as temperature, pressure, concentration, amount, everything is monitored automatically in reactors. Okay, so that provides safety and successful reactions. Okay, so this is reactor where the A and B will mix together up at certain temperature, at certain pressure, at certain concentration, and then maybe a catalyst also used. So these all things, the basic reaction will take place in reactor. Okay, so now after formation of product, as soon as it is confirmed that after half an hour or whatever the time scheduled is, after 2-hour reaction is completed, or there may be a prediction that reaction may go within these 2 hours.
So what we'll do now, what is done now after reactor, the product will be sent forward into the distillation column. So what is the role of distillation column? काय करायचं नेमके हा distillation column चा यूज काय? तर यूज आपण जसं लॅबोरेटरी आपल्या लॅबोरेटरीमध्ये त्याचा यूज करतो फॉर द सेपरेशन ऑफ प्रोडक्ट, सेम थिंग is done over here, that is the distillation column is used for separation of product. Okay, so A plus B that will enter into heat exchanger. After heat exchanging the heat, that means after cooling, they will enter into reactor. In reactor, all parameters and conditions will be ideally maintained. Then after it will send forward, the product will be sent forward in the distillation column, where the C product will be completely separated out from the unwanted unreacted materials. Okay, by this way we will get an pure product. So this is how the work is done classically in laboratories, and the work is done in sophisticated manner in industries. Okay, so this is the basic difference of activity. Okay, so now this is also, this table is also very indicative regarding the difference between classical chemistry and industrial chemistry. So we'll discuss them point wise, one by one. So what happens in how the classical chemistry is quite different from industrial chemistry, कशी ती वेगळी नेमकी, आणि आता आपण डायरेक्ट पॉइंट वाइज बघू. सो इन क्लासिकल केमिस्ट्री बेसिक रिॲक्शन जी काय ती लॅबमध्ये डिझाईन केली जाते आणि ती लॅबमध्ये कॅरी आउट केली जाते ऑन स्मॉल स्केल. ओके, सो ऑन द कॉन्ट्री इन इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री द डिझायर्ड प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड ऑन लार्ज स्केल. इंडस्ट्रियल केमिस्ट्रीमध्ये छोट्या प्रमाणावर काही होत नाही. ऑलरेडी जर रिॲक्शन इथं सक्सेसफुल त्याचे रिझल्ट्स किंवा रिव्ह्यूज आपल्याला मिळाले की ही रिॲक्शन सक्सेसफुल आहे लॅब्समध्ये, आणि मग आपल्याला ती लार्ज स्केलला करायची आहे इंडस्ट्रीमध्ये, तर मग तो त्या पद्धतीने इंडस्ट्रीमध्ये कुठली रिॲक्शन जी आपल्याला करायची आहे किंवा प्रोडक्ट तयार करायचा आहे तो काय केलं जातं, मग लार्ज स्केलवर तयार केला जातो. सो दिस इज बेसिक डिफरन्स, दॅट इज स्मॉल स्केल प्रोडक्ट अँड हियर द प्रोडक्शन इज ऑन लार्ज स्केल. Second point is what? Regarding parameters now. So we know parameters. कुठली रिॲक्शन जर आपल्याला सक्सेसफुल करायची म्हटली तर त्याला टेम्परेचर, प्रेशर, काय त्याचं कॉन्सन्ट्रेशन असेल, हे सगळे जे पॅरामीटर्स आहे ते व्यवस्थित मेंटेन झाले तर आपल्याला जो प्रोडक्ट आहे तो योग्य अमाऊंटमध्ये मिळू शकतो आणि योग्य प्युरिटीमध्ये पण मिळू शकतो. ओके, सो फॉर दिस पर्पज द पॅरामीटर्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टंट. So there is a difference between these two chemistries regarding the parameters. So in classical chemistry, these all parameters such as temperature, pressure and concentration is maintained manually. Okay, so but in industrial chemistry these parameters are maintained or controlled with the help of automated systems such as computerized systems. Okay, so this is one of the difference regarding parameters. Okay, so third difference, that is material balance and energy. So what we do, suppose already you have performed or you may have performed the many experiments in your laboratories in your college. So your teacher have never asked you that you are wasting the starting material, you are wasting the papers, you are wasting the solvents, because we don't bother about these things in laboratories. Okay, so our concern is what, our target is what, that the reaction should be successful. We don't bother about, so we don't think about there will be some wastage of material or wastage of solvent or something, whatever it is. So that is what, material balance and energy balance is not considered in laboratories in classical chemistry. Classical chemistry च्या बाबतीत आपण हे नाही बघत की कुठं वेस्टेज झालं की काय, सॉल्व्हंट वाया जातोय काय, हे आपण बघत नाही, कारण त्यावेळेस आपलं टार्गेट असतं त्या गोष्टी शिकण्याचं आणि रिॲक्शन सक्सेस करायचे. रिॲक्शनचा प्रोडक्ट एकदा मिळाला आपण त्याला मग ज्या काय लॅक्युमीज असतील किंवा त्याच्यामध्ये आणखी काय ड्रॉबॅक्स असतील ते ओव्हरकम करू शकतो. पण व्हॉट इन द केस ऑफ इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्रीच्या बाबतीत काय, तर कुठली इंडस्ट्री घ्या ती एक तर चालवणाऱ्याला फायद्यातच चालवायची असते, तो काय लॉस करायला ती इंडस्ट्री चालू करत नाही. मग याचे फायदे आणि लॉसेस कुठल्या कुठल्या गोष्टीशी रिलेटेड आहे. त्याची पहिली गोष्ट म्हणजे वेळ वाढला तर इलेक्ट्रिसिटी वापरण्याचं वाढेल, इलेक्ट्रिसिटीचं बिल वाढू शकतं. वेळ जर जास्त जात असेल तर एम्प्लॉईजला आपण एक्स्ट्रा आवर्समध्ये काम करायला लावून
त्याला एक्स्ट्रा पे करावं लागेल. मग या सगळ्या इकॉनॉमिकल फॅक्टर्स येऊ शकतात जर कुठल्याही रिॲक्शनला किंवा कुठल्याही प्रोसेसला अनवॉन्टेड जास्त वेळ लागला तर. ओके, मग हेच एक डिफरन्स, दॅट इज मटेरियल बॅलन्स. हा जो काय, सपोज तुम्ही 50 ग्राम एक अल्डिहाइड घेतला आणि दुसरा 50 ग्राम घेतला, तर एक अल्डिहाइड दुसरा अल्डिहाइड आणि जो सी प्रोडक्ट तुम्हाला मिळणार आहे बीटा हायड्रॉक्सी अल्डिहाइड और कीटोन, तो तुम्हाला जास्तीत जास्त यील्ड मिळाली पाहिजे. 50 + 50 सपोज फॉर एक्झाम्पल आय एम टेलिंग, सो दॅट इज अराउंड 90 ग्राम्स यू शुड हॅव अन प्रोडक्ट. ओके, तर ते तसंच आपण इथं एक्सपेक्ट करत नाही किती अमाऊंटमध्ये प्रोडक्ट येतो काय वगैरे क्लासिकल केमिस्ट्रीमध्ये, पण इंडस्ट्रियल केमिस्ट्रीमध्ये ईच मायन्यूट अँड मायन्यूट थिंग जे आपल्या इकॉनॉमिकल कंडिशनवरती अफेक्ट करेल त्या सगळ्या गोष्टी चेक केल्या जातात. त्याच्यातलीच एक गोष्ट म्हणजे काय की मटेरियल एनर्जी बॅलन्स, म्हणजे जेवढे आपण रिॲक्टंट्स वापरले किंवा ज्या रिॲक्शनची जी यील्ड आहे ती बऱ्यापैकी जास्तच पाहिजे, तरच इंडस्ट्री स्मूथली किंवा प्रॉफिटमध्ये रन होऊ शकते. So now next one is the cost of production. So next point is regarding cost of production. So in classical chemistry, that is in laboratories, we don't bother about the cost. On the same, on the contrary, in the case of industrial chemistry, we are quite aware, or the industrialist or whatever the owner of industry or the manager, whatever it is, he is always having a good concern with the economic factors. Okay, production cost and everything, त्यावरती त्यांचा जास्त फोकस असणार आहे, to reduce the production cost and to reduce the losses. Okay, so economic factor is also very important. So last one is very important point of differentiation between classical chemistry and industrial chemistry, that is only chemist can perform these reactions in laboratories. So while in case of industrial chemistry, anyone, suppose anyone means what, the engineers, the mechanical experts, or any person who is already trained in this, the production job, so he can easily run out the reactions, okay, or the processes. So there is no need of any huge experience or anything such as, because this system is already set up with its parameters, nothing we have to do more, or everything is computerized or run with the help of computer programming, so that there is less chances of hazards, accidents and failure. Okay, so next point is regarding raw materials in chemical industry. So this is also very important point of regarding industrial chemistry. आता raw material जे काय, suppose what is the expectations regarding raw material? Expectations are very clear that raw material should be very pure, and secondly it should be available in sufficient amount. तर एखादी इंडस्ट्री, सपोज आता वॅक्सिन्स बघा, वॅक्सिन्सला रॉ मटेरियल जे काय लागणार आहे ते हायली प्युअर पाहिजेच. नंतर ते रॉ मटेरियल लार्ज अमाऊंटमध्ये आपल्याला मिळालं पाहिजे, कारण की आपल्याकडे भरपूर वॅक्सिनची डिमांड आहे. जर ते रॉ मटेरियल आपल्याला सफिशियंट अमाऊंटमध्ये मिळालं नाही तर जो कालावधी वॅक्सिनेशनचा तो कदाचित आणखी काही वर्ष वाढू शकतो. तर त्यासाठी काय की वॅक्सिन बनवण्यासाठी जे काय रॉ मटेरियल आहे इट शुड बी प्युअर, कारण त्याच्या प्युरिटीसाठी परत आपल्याला वेळ घालावा लागेल आणि कॉस्ट पण आपल्याला कॉस्ट इफेक्टिव्ह नसणार आहे त्या गोष्टी. सो द रॉ मटेरियल शुड बी प्युअर वन, and second one, that is it should be available in sufficient amount. Then and then only we can run overall production process smoothly. So this is all about raw materials. So next is what, regarding the sources of raw materials. So from where we can obtain the raw materials? So on the basis of their sources, we have already classified raw materials in various classes according to their sources. So first one we have, that is raw material from atmosphere. So atmosphere is also one of the large and reliable source of raw materials. भरपूर वेगवेगळे इंडस्ट्रीज असतील, त्यांना वेगवेगळे रॉ मटेरियल्स लागतील. मग आता आपण रॉ मटेरियल क्लासिफाय केले कशाच्या वरती, त्यांच्या सोर्सेसवरती. आणि एक आपल्याकडे क्लास आहे दॅट इज रॉ मटेरियल्स फ्रॉम ॲटमॉस्फिअर, अँड द ॲटमॉस्फिअर इज वन ऑफ द रिलायबल सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स. तर आपल्याला मग ॲटमॉस्फिअर म्हटलं की आपल्या आजूबाजूची हवा वगैरे सगळे येणार. मग हवा म्हटलं की त्याच्यात व्हरायटी ऑफ गॅसेस असतील.
मग गॅसेस कुठले जे आपल्याला इंडस्ट्रीमध्ये ॲज अ रॉ मटेरियल म्हणून उपयोगात येऊ शकतात. सो फर्स्ट इज व्हॉट नायट्रोजन. We know very well that nitrogen is present in larger amount in atmosphere. Then second one is oxygen. आता नायट्रोजन हा रॉ मटेरियल व्हरायटी ऑफ फर्टिलायझर इंडस्ट्रीज, अमोनिया वगैरे ह्या सगळ्या इंडस्ट्रीजमध्ये वापरला जातो, विच इज ऑप्टेन फ्रॉम एअर. ऑक्सिजन वी ऑल्सो व्हेरी it is very obvious that our atmosphere is quite concentrated with oxygen. Then after we can also have neon, krypton, argon, xenon. These are the some inert gases which can be obtained as a raw material from atmosphere. Okay, so now this is the source of raw material, that is atmosphere. Next, that is raw material from hydrosphere. So what is hydrosphere? Hydrosphere means what? Water bodies. That may be a sea, that may be a lake, that may be a river. So from all these sources of water we can have a raw material. So now which kind of raw materials can be obtained from hydrosphere? The sodium chloride, magnesium chloride and bromine, the salts of this can be easily obtained from raw sea water or the water which is present in oceans. Okay, so sea water is also very good source for sodium chloride, magnesium chloride and bromine. Next source of raw material, that is from lithosphere. So what is lithosphere now? Lithosphere, that is earth crust. जमिनीच्या भूगर्भात ज्या गोष्टी आपल्याला मिळतील, मग त्या भरपूर गोष्टी आपल्याला भूगर्भातून मिळू शकतात उत्खनन केल्यानंतर. So from earth crust we can obtain variety of minerals, ores. Then after we can also obtain coal, is also one of the source of energy and used in variety of industries. Then after we can have natural gas, petroleum products and much more things. Okay, many metals, non-metals and some energy sources we can obtain from this lithosphere, that is earth crust. So this is also one of the vital source of raw materials, that is lithosphere. So again, next one we have, that is last natural source of raw material, that is biosphere. So bio means word itself indicate that is related with living beings. So that may be a plant, bacteria, human beings, whatever it is. तर सगळे जे नॅचरली अवेलेबल ज्या गोष्टी आहे, सपोज आता आपल्याकडे इंडस्ट्री ॲग्रो बेस्ड इंडस्ट्री. सो वन एक्झाम्पल वी हॅव दॅट इज शुगर इंडस्ट्री. ओके, सो व्हॉट इज रॉ मटेरियल फॉर शुगर इंडस्ट्री? Sugar cane. So from where we obtain this sugar cane? From sugar cane farms. Okay, so now for this agro industry, that may be a cattle feed, that may be a sugar industry or whatever the agro based industry, for these industries the raw material source is of, that is biosphere. So from this all living beings we can obtain a raw material for these agro based industries also. So these fibers, natural fibers, that means cotton fibers which is used in textile industry. Then after leather, which is also used in leather industry, that can be obtained from animals, that is also one of the part of biosphere. Then we have latex, which is used for rubber formation, which is also one of the raw material from biosphere. Okay, so this is all about raw materials. Okay, then that's all for today. So in next coming lecture we'll discuss about what safety features or what precautions we have to take in laboratories as well as in industries. Okay, so we know that the chemistry or the chemicals are magical tools which will create an magic. Okay, this is the one side of chemistry, but if we are failed to handle them properly, definitely we have to face an accident. An accident never come informing you. Okay, so for this purpose in next lecture we are going to discuss very important point, that is safety in chemical industries. Okay, thank you all of you.